The water pump. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منال ريان وأنت بتتفرج على قناة فكرة. لو أول مرة تتابعنا ياريت لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنقول القصة بالانجليزي زي ما اتعودنا. الجزء الأول هنقول كل جملة 3 مرات ونسيب وقت كافي عشان تقولوا ورانا. الجزء الثاني هنشرح الجرامر والكلمات الصعبة والفونتك. الجزء الثالث هيبقى تمارين وأسئلة على القصة. يلا بينا. Amm Abdel-Azim is a kind farmer. Amm Abdel-Azim is a kind farmer. Amm Abdel-Azim is a kind farmer. He lives in a village. He lives in a village. He lives in a village. He has a tractor. He has a tractor. He has a tractor. He has a big water pump. He has a big water pump. He has a big water pump. He cares for his field. He cares for his field. He cares for his field. Amm Abdel-Azim's water pump makes the best tea. Amm Abdel-Azim's water pump makes the best tea. Amm Abdel-Azim's water pump makes the best tea. The people in the village send their children to get water from Amm Abdel-Azim's water pump. The people in the village send their children to get water from Amm Abdel-Azim's water pump. The people in the village send their children to get water from Amm Abdel-Azim's water pump. He always says, "This water pump belongs to the whole village." He always says, "This water pump belongs to the whole village." He always says, "This water pump belongs to the whole village." Before he travels, he says to his neighbor to fix the water pump if it breaks. Before he travels, he says to his neighbor to fix the water pump if it breaks. Before he travels, he says to his neighbor to fix the water pump if it breaks. Amm Abdel-Azim is angry. Amm Abdel-Azim is angry. Amm Abdel-Azim is angry. When he comes back and finds the water pump doesn't work. When he comes back and finds the water pump doesn't work. When he comes back and finds the water pump doesn't work. He asks the plumber to fix the heart of the water pump. He asks the plumber to fix the heart of the water pump. He asks the plumber to fix the heart of the water pump. Amm Abdel-Azim and the plumber work hard to fix the water pump. Amm Abdel-Azim and the plumber work hard to fix the water pump. Amm Abdel-Azim and the plumber work hard to fix the water pump. Amm Abdel-Azim says, "A clean heart gives a clean water." Amm Abdel-Azim says, "A clean heart gives a clean water." Amm Abdel-Azim says, "A clean heart gives a clean water." Until today, Amm Abdel-Azim's water pump makes the best tea.
Until today, Amm Abdel-Azim's water pump makes the best tea. Until today, Amm Abdel-Azim's water pump makes the best tea. وبكده نكون انتهينا من الجزء الأول المتعلق بسرد القصة بالإنجليزي. هنبدأ في الجزء الثاني المتعلق بشرح الكلمات الصعبة والجرامر. يلا بينا. kind طيب، farmer فلاح، village قرية، tractor جرار، care for يعتني بيه، field حقل، water pump مضخة المياه اللي هي اسمها الطلمبة، children أطفال، belongs يخص، break تعطل، fix يصلح، neighbor جار والجي اتش silent، الجي اتش في النص silent، neighbor، heart قلب، clean نظيف، plumber سباك، ونأكد ان دايما البي بعد الام بتبقى silent فاسمه plumber مش plumber، plumber. وبكده نكون وصلنا لشرح الجرامر. القصة كلها كانت في البريزنت سيمبل في المضارع البسيط، فهتلاقي دايما الفعل فيه اس، لان كانت القصة كلها عن عم عبد العظيم او الووتر بامب، وطبعا لازم الفعل نحط له اس. الفعلين اللي تصريفهم شاذ، يعني فيرب تو بي تصريفه طبعا مع هي از، وفيرب تو هاف تصريفه مع هي هاز، فعشان كده نقول عم عبد العظيم is a kind farmer is a kind farmer. He has a tractor. الجزء الثاني من الجرامر هو اس الملكية possessive اس. يعني ايه اس الملكية؟ يعني الحاجة دي ملك حد، فانا بقول اما عبد العظيم ووتر بامب، عبد العظيم ووتر بامب. فانا مثلا عايزه اقول عربيه احمد فاقول احمد's كار. عايزه اقول مثلا قلم منال's بن. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. لو الفيديو عجبك لايك واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كم منال ريان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.